Ven. Oh, wow, look at this. Oh my God. Imagine this rain in your Herbert. He is from Moca. We're in Moca today, and he will be showing us a waterfall on the property, a finca of his primo. And so his primo has given us permission to go and check this out. And of course, I'm a big fan of waterfalls, so this will be really fun. So, and he also has a channel. A little channel, Valgame Si. And so if you want to check it out, come check it out. He shows all around Puerto Rico when he comes here. He also lives in New Jersey. Bus driver. So he has some content from there as well as El Salvador, where his wife is from. Yeah, Dami, I'm very happy. You in Moca, my town. I'm gonna show you something beautiful today. Let's go there. I hope you like it, enjoy it. Cassandra, thank you for coming to Moca, Puerto Rico. Me. You can grab a pana if you want. Porque ahora tú eres mi pana. Oh, that was good. Pana for us mean amigo. Like a buddy, right? Right. Entonces el carro de él, no sé dónde ponerlo. O tú dices que me prestas tuyo para yo bajar. Esto. And this is Manuel, and this is his farm. Aquí esta es la finca tuya, Esta es mi casa, mi finca está a parte abajo. And that's where we're going to be going. And this view up here is San Sebastián and Moca. So what a beautiful place. Sí. Gracias por dejarnos verla. Pues claro que sí. Claro que sí. Y lo que estás apreciando es el pueblo de San Sebastián y Moca. Y bueno, esto es Moca. Y el que está lejos allá, San Sebastián. A este lado ya es San Sebastián. A este Estamos lado, como en la colindancia. exactamente. El charco divide Moca y el San Sebastián. Qué chévere. Se murieron 10 porque la última Sí, vez... es más. Pero hay Fue yo unos conté mal. grandes. Y estos gandules, ¿ves? Más gandules. Aproximadamente, ¿cuándo vamos a tener coco? Yo espero en un par de años, en 2 añitos más. Okay, Manuel, entonces these are palmas de coco. De palma de coco, de agua y para comer la pulpa también. ¿Es una variedad específica? Sí, filipino. Ah, ok. ¿Es Coco filipino. el verde o El amarillo? verde pequeño. Oh, okay, chévere. And so this is your private farm. It's really kind of hard to get back here because you have to pass through his farm. So make sure that, you know, if you want to come, you have to talk with Manuel. To hear it, as you pass through this bamboo grove, you can already start to hear the water flowing. Yay! Now the challenge is going Down, down. down, down. You have to use a rope to get down this one. Con soga y machete. Machete porque era
herramientas de jíbaros. Mucho cuidado, por favor. Mira cómo lo hace. Dilo, es muy resbaloso. Que las cañas también se resbalan. Sí. Y ahora va, válgame si bajar. La cosa es aguantarse bien fuerte, amigo. Resbala como el jabón. Resbala como el jabón. Sí. Casi. Estos días, la gente nos llovió mucho. Y ahora nuestro camarógrafo, ven. ¿Grabaste la caída mía? Creo que sí. Ok. Alright, Dada, now your turn. Come on down. I can hear it. Let's see it. Ven. Oh, wow. Look at this. Oh my gosh. Imagine this right in your backyard. It's gorgeous. Look at how beautiful this waterfall is. There's a little private cove down here. The river that just goes right down here. Oh my gosh. Little hidden paradise. Pitorro. ¿Sí? No, no te pasaste. ¿No? El de ella. Pitorro, ron caña. Pitorro de coco. De coco, de coco, porque es la finca de coco. Ok. No, porque yo le echo coco. Sí, pero también. Para el sabor, para el sabor. Sí. Ay, la finca de coco, sí. Una buena colaboración con Valgame Si Sí. y Live Transplant. Y la finca de cocos. La finca de coco. De Manuel. Salud. Arriba, Salud, arriba. Arriba. abajo, Abajo, al centro y para adentro. Tiene
Tiene buen sabor. Sí, Sí, a no Coco. tan fuerte. Sí. Oye, a rayo, qué cosa más Sí, buena. eso- No, hyper, no quita Qué mucho. sabor más esa rico. mucho No, más. no, se me sube, chacho. No. Tenemos que... Salió. Alright, we're taking a quick little stop here at the Jardin Buganvilia in between Moca and San Sebastian. Lots of beautiful plants and what a gorgeous view also. He's 80 years. 80-year-old guy cutting up in a coco. 80 years. I cry. Age is just a number. Look how strong this guy is. Wow, qué chévere. Okay. Muy bien.